Good morning, everyone, and thank you for joining us today for this press conference with the Special Rapporteur on the occupied territories, Francesca Albanese. We'll start with the opening remarks from the Special Rapporteur, who will present to us her report, her latest report to the Human Rights Council, titled Torture and Genocide, and then we'll take questions from the journalists in the room and online. Special Rapporteur, you have the floor. Thank you very much. Good morning, everyone. The findings I presented to the Human Rights Council yesterday are harrowing, and the urgency to act more pressing than ever. I've documented how the use of psychological and physical torture by Israel against Palestinians is not exceptional. It is not merely punitive. It is strategic, it is deliberate, and it is integral to Israel's genocide of the Palestinians. What I focused on is the dialectic between torture and genocide, which is twofold. Torture is part of genocide. In detention, it operates to degrade bodies, shatter psychological integrity, and ultimately erode dignity and collective resilience. Humanity, really. Even short-term detention has left deep, often irreversible scars on the Palestinians, not only as individuals, but as part of families and communities. Some of them have returned limbless, amputated without anesthesia after the injuries they had sustained. Some of them lost their mind, their voice, their eyes. Since October 2023, the violence that I had already documented in 2023, by July 2023, has escalated dramatically. In the past 2 years, more than 18,500 Palestinians have been arrested, including 1,500 children. Now, around 9,000 Palestinians remain under detention. 300 of them are children, and half of the detained population is without charge or trial, if charge or trial meant something, because Israel has no legal authority to arrest and detain Palestinians in the land that it unlawfully occupies. Thousands have been forcibly disappeared. This is something that didn't belong to the panoply of abuses that Israel has historically committed against the Palestinians, and now it is. And what we are witnessing is not just mass detention, it's the normalization of the abuse within it. Documented practices include severe beatings, intentional bone breaking, prolonged shackling and blindfolding, sleep deprivation, starvation, denial of medical care, sexual abuse, rape, and rape has been inflicted on men, women, and children. An unprecedented number of detainees have died in custody. The other part of it is that genocidal acts do represent a form of torture for the group targeted as such. Beyond prison walls, the evidence shows that torture has become a defining feature of Israel's conduct across the whole occupied Palestinian territory, creating what can only be described as a torturous environment, an environment designed not only to punish, but to break individuals, to fracture communities, and ultimately to force a people off its land. So in Palestine, in the occupied Palestinian territory today, nowhere is safe. The entire civilian population has become a target, a military target, an ethnic cleansing target. The destruction of infrastructure, mass displacement, starvation, and the killing of entire families, starting but not limiting itself to Gaza, created conditions of unprecedented human suffering.
In the West Bank and in Jerusalem, pervasive surveillance, settler terror, emboldened by state support, military raids, and enforced displacement have created a permanent state of psychological terror. You know, when viewed in isolation, each of these acts are alarming. When viewed together, they reveal something far more disturbing. It's a system in which physical and psychological suffering, as I said, is not incidental. It's engineered. So this is a torturous environment by design. And this system doesn't operate in a vacuum. It's enabled and sustained across multiple levels in Israel. Executive decisions, legislative changes that expand detention powers, judicial practices, and public rhetoric that normalize the humanizations of the Palestinians. Torture in this context becomes a collective enterprise, politically defended, socially produced, and publicly absorbed. And this is why the report reaches a stark conclusion. Genocide has become the ultimate form of torture for the Palestinians. It targets the totality of the people across the totality of the land through a totality of brutal methods aimed at erasing not only lives, but the very possibility of the Palestinian people and their future existence, self-determination in the land that remains. Legally, the report finds that these acts constituted infliction of both torture and acts of genocide. But beyond legal definitions, there is a moral clarity that cannot be ignored and require our governments to act. It's not just about accountability for past and ongoing crimes. It's about whether the international system retains any meaning when confronted with its most serious abuses and perpetrators among them. It is whether a system built to prevent atrocities and avoid another world conflict can act when faced with them, with their threats. The harrowing testimonies I collected through this report, the horrors too many have to endure, require action, and this can wait no longer. Ultimately, it's about whether the suffering, the humanization of an entire people will continue to be normalized or finally addressed. Thank you. Thank you, Ms. Albanese. We will now take questions. Please remember to state your name and organization before asking a question. Thank you. Yes, Alexandre Robois, AFP. Thank you for this press conference. Just two questions, if you allow me. First, yesterday, Israel mission in Geneva issued a statement saying that Francesca Albanese is not a promoter of human rights. She's an agent of chaos, and any document you're producing, according to them, is nothing but a politically charged activist rant. What would be your reaction to that? And the second question is, what do you think about the reaction, of the lack of reaction of the international community in front of these acts from Israel towards the Palestinian community? Israel can say what it wants. It still needs to be held accountable. Its leaders deserve to be in The Hague, and it will be also thanks to the rants of all activists around the world and human rights experts that this will happen. It's just a matter of time. I'm nothing else to say. What the international community is doing, it's appalling. It's really appalling. Because it's not that they don't know. Frankly, through this report, I've realized that there are reports of rape of Palestinians from 1967. No more. There are reports of rape of children from 1948. So look at Tantura. The Tantura massacre or the Deir Yassin massacre have been documented, including by Israeli historians. So the question is, why member states
including in the face of what I have reported over the past 3 years, what Israel has committed, what Israeli historians, Palestinians, human rights organizations from everywhere have documented, while they continue to condemn, while continue to arm Israel, provide political shelter, justifications, delays. It's because of what I said that upset very much the French Minister of Foreign Affairs. It's because there is a system of complicity where member states have actually less, and therefore citizens, including in democratic countries, have less power of those who are profiting today from the slaughter of Palestinian children. And again, Palestinian children today epitomize what happens if you if you belong to a population that is considered an encumbrance. So those who do not control weapons, those who do not control the algorithms, those who do not control huge financial capitals are all sooner or later going to be an encumbrance, especially if they complain. This is the system. So yesterday I had the distinctive feeling, listening to member states and their questions, that the UN looks really like a sinking ship. It feels like a Titanic, and I feel like one of the members of the orchestra on the Titanic. So, I mean, it's really a matter of time. But I also think that the world is changing, and the human rights, the human rights values are more alive than ever, are spoken globally, claimed in the street. So it's just a matter of time for this chaos to generate a new balance, a new equilibrium. My wish is that it will be more just than what we have right now. Thank you. Yes. Merci. Bonjour, Madame Albanese. Je suis là. Ouais. J'ai deux petites questions. La première concernant la guerre au Moyen-Orient aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un impact sur les Palestiniens? Parce qu'on a vu une augmentation des attaques de colons contre les Palestiniens en Cisjordanie ces derniers jours. La deuxième question, elle a à faire avec l'affaire étrangère. Est-ce qu'il y a eu de répliques de la part de la concernant les propos du ministre des Affaires étrangères en vous accusant à propos de votre speech à Qatar? Merci. Je n'ai pas de commentaire sur ce que la diplomatie française fait et dit. Je le trouve vraiment difficile à commenter et ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est clair devant les yeux de tout le monde ce que s'est passé. Et en fait, ça ne me dérange même pas parce que ça, c'était tellement absurde que finalement, c'est clair ce que je suis en train de subir à cause d'une organisation qui, franchement, a le seul but d'essayer de distraire, de détourner l'attention de ce qui se passe, de ce qui est des crimes d'Israël. Et c'est dommage que même des ministres des États qui se disent démocratiques suivent leur, cette machination de distraction. Ce qui la guerre, l'agression contre l'Iran, parce que c'est ça, on ne doit pas aimer le régime iranien pour reconnaître qu'il a été agressé par Israël et les États-Unis. Et bien sûr, il a déclenché des réactions violentes contre tous les pays autour de lui. Est-il en train de distraire de ce qui se passe en Palestine? Bien sûr, bien sûr. Et les Palestiniens sont dans cette situation depuis un siècle. Et chaque guerre arrive et passe, et les Palestiniens sont toujours là à souffrir. C'est-à-dire, c'est pas nouveau. Mais c'est pour ça qu'on doit garder l'attention sur eux, même avant la guerre dans cette guerre contre l'Iran, le Liban et tout. Je trouve que la tension avait déjà baissé suite à ce qu'on appelle
cessez-le-feu, qui n'est pas un cessez-le-feu, en fait, c'est une autre arme de distraction massive. Mais c'est aussi votre responsabilité, la presse. Finalement, c'est vous qui amplifiez ou détournez, aidez à détourner l'attention. C'est-à-dire les gouvernements, surtout les États-Unis et Israël, ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour baisser disons, le mécontentement du public envers ce qui se passait à Gaza aussi suite à la tension suscitée par la flottille. Et les médias ont arrêté de parler de Gaza, comme si le cessez-le-feu, c'était vraiment un cessez-le-feu. C'est un cessez de regarder ce qui se passe aux Palestiniens. C'est rien que ça. Thank you, Ms. Albanese. We have a follow-up question. Je voudrais savoir votre avis sur le Conseil de paix créé par Donald Trump sur Gaza. Je me suis déjà exprimée sur ça avec mes collègues, d'autres relateurs spéciaux des Nations Unies. Je pense que c'est une aberration. En fait, c'est encore une autre tentative de remplacer ce qui reste du multilatéralisme qui on a, que c'est pas parfait, mais c'est mieux que même le Conseil de sécurité, c'est mieux que le Conseil de paix créé par Trump. Voilà. Thank you. Next question. Bonjour Madame Albanese, merci pour cette conférence de presse. Je voulais vous demander si vous avez des contacts avec les autorités suisses, puisque la Suisse est dépositaire des conventions de Genève. Est-ce que vous avez des contacts? Qu'est-ce que vous attendez en fait de la Suisse? Et si on pense à des pays européens, que pensez-vous aussi de la position de l'Italie par rapport à vous aussi et de la position de l'Espagne et de Pedro Sánchez en ce qui concerne effectivement la Palestine? Merci. Moi, jusqu'à présent, j'ai eu des bonnes relations, engagements avec les autorités suisses. Bien sûr, la Suisse pourrait faire plus. Tous les États, surtout les États occidentaux, devraient faire plus. Et ils ne le font pas. Il y a des États en Europe, comme l'Allemagne et mon État, et ça me fait vraiment mal de dire ça, qui sont en train de défendre, de créer les conditions, sont parmi les États qui sont en train de donner le plus d'aide à Israël dans ce qu'il fait. Et je trouve qu'on ne peut pas seulement se limiter à condamner, on doit s'attendre que la justice arrive aussi envers les officiers, envers les fonctionnaires qui aujourd'hui prennent ces décisions. Mais je pense que pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne l'Italie, je l'ai dit, et ce n'est pas seulement pour moi, pour comment ils se comportent envers moi, c'est une disgrâce, mais c'est le moment le plus bas de la diplomatie italienne, et pas pour ce qu'ils font contre une relatrice spéciale des Nations Unies, parce qu'en fait, ils sont vraiment en train de s'engager dans une diplomatie de sabotage envers moi, mais ça n'importe pas, c'est ce qu'ils font envers un peuple qui est victime d'un génocide, avec le passé que l'Italie a et le rôle qu'il a joué dans le génocide des Juifs le siècle passé avec l'Allemagne. C'est vraiment triste et ça déprime de voir ce que l'Italie et l'Allemagne sont en train de faire. Ils n'ont rien appris. Mais nous, les gens, on peut être mieux que ça. Thank you, Ms. Albanese. Next question. Oui, bonjour, Richard Verly du quotidien suisse Blick. J'ai une question sur la situation actuelle à Gaza, d'après les informations que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous faire le portrait de ce qui se passe dans les deux parties de Gaza, qui semblent être dans des situations très différentes? Donc, qui assure l'ordre? Et est-ce que l'aide humanitaire, d'après vos informations, arrive maintenant en quantité suffisante? Vous voyez, pour moi, il n'y a pas d'ordre à Gaza. Il n'y a plus d'ordre. Et ça, c'est aussi intentionnel. Israël a créé de la misère, un désordre systématique, parce que ça aide à faire partir les gens. Moi, je pense que si les Palestiniens, au moins pour l'instant, partaient tous ensemble
disons, cette campagne exterminatoire s'arrêterait. Mais le génocide ne va pas s'arrêter, même quand les effets de ce génocide vont être soufferts par les Palestiniens pendant des décennies encore. Non, je ne peux pas vraiment élaborer sur la différence qu'il y a entre les différentes parties de Gaza. Ce que je sais, c'est que l'aide humanitaire ne rentre pas, n'est pas suffisant. Ce qui rentre n'est pas suffisant. Et même ça, c'est intentionnel. Ce qui est rentré, c'était surtout commercial. Israël la seule façon pour commencer à démanteler ce système, c'est de s'assurer qu'Israël quitte tout le territoire palestinien occupé. Ça, c'est la seule chose, la seule certitude que j'ai. Et en fait, ce n'est même pas une idée originale que j'ai eue. C'est la Cour de justice internationale. Vous voyez le paradoxe des États membres qui disent on doit attendre la Cour de justice internationale pour savoir si c'est un génocide. Oui, oui, mais la Cour de justice internationale, c'est-à-dire non, mais la Cour de justice internationale a déjà dit que l'occupation est illégale et Israël doit dégager avec sa présence militaire, avec les colonies, et arrêter d'exploiter les ressources économiques et naturelles des Palestiniens, offrir des formes de réparation. C'est ça que les États membres doivent faire. Mais non, ils ne le font pas. Ils aident Israël. C'est pour ça que je dis la justice pour la Palestine commence chez nous. On doit s'assurer que les compagnies, les universités, les banques, les fonds de pension et les officiers qui ont permis de continuer à commercier et à transférer des armements et acheter des armements et des services de surveillance de la part d'Israël soient amenés devant la justice. C'est soit ça, soit l'abîme. On continuera notre descente vers l'abîme. Voilà. Je pense que c'est tout. Oui, si vous permettez, j'ai un follow-up. Apparemment, enfin d'après ce que l'on peut lire, il y a dans Gaza des Palestiniens qui travaillent aujourd'hui, assez nombreux, qui travaillent aujourd'hui pour le compte d'Israël. Israël donc a à sa disposition des milices palestiniennes. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Et est-ce que pour vous, ça ne prouve pas qu'au sein de la population palestinienne, il y a une part de la population qui est prête à collaborer? Non, je pose la question. Mais bien sûr, il y a. C'est pas que être d'une certaine identité, évidemment, rend les gens vertueux. C'est pas ça. Mais bien sûr, il y a même, excusez-moi, même avant, il y avait des collabos, des gens qui ont été forcés à collaborer avec l'apartheid israélienne. C'est pas nouveau. Mais ça vous donne, c'est-à-dire, moi j'ai du mal à m'en faire avec ces gens quand le problème c'est à la racine. Le système de corruption légale, morale, matérielle qu'Israël a mis en place. Et il y avait aussi je ne veux pas évoquer d'autres génocides, mais il y a toujours eu des collaborateurs, vous voyez. C'est le désespoir aussi qui pousse à certaines situations, mais ça vous donne aussi l'idée vraiment du manque d'opportunités de survivre pour les Palestiniens qui sont à Gaza. Il y a d'un côté les milices, d'un côté la misère, d'un côté les bombardements et les drones israéliennes. Nulle part, nowhere is safe for the Palestinians in Gaza. This is what it boils down to. Thank you. We'll take a few questions online now. Jérémy? We'll take a couple of questions online. Jeremy, you have your hand up.
And then I see Emma. Yeah, if Jeremy isn't audible, I'll go ahead. So I had a question, please, on access to Gaza, this perennial question, because there are some signs that things have actually gotten worse in some ways since the ceasefire, and also since the Middle East conflict, since the war in Iran. I'm wondering if you're seeing any signs of this and what your concerns are, including around sort of medicines to get into Gaza. Thanks a lot. Thank you. Of course, the situation gets worse because if it's not, I mean, the misery, the starvation, the whole destruction that has been brought about, the havoc that has been brought upon the Palestinians, of course, it requires a massive intervention, and this is deliberately prevented. 650, I mean, I'm sure there are more, because I keep on seeing Palestinians being killed, Israeli killing Palestinians in Gaza every day. Clearly, they're not in the 100, they are in the tens, but still, they're killed. And the thing is that up to the point I counted them, since the beginning of the ceasefire, Israel has killed 650 Palestinians in Gaza. But this is why I would like you to understand that the reason the situation has become so bad is not a coincidence. It's because we keep on looking at the symptoms. Of course it's getting worse, of course, and this is intentional. The question is why it continues to be so. Why, if the International Court of Justice says that the occupation is unlawful and member states have an obligation not to aid and assist, the member states have an obligation not to transfer weapons to a state that is committing war crimes without even bothering the Genocide Convention. How come the member states continue to engage with Israel? This is what you people should look at, because of course, you really need to understand the system we are part of and need to explain to your audience and to your readers. Because Gaza is just the beginning of this new escalatory phase of erasure of Palestinians from what remains of Palestine. And you see, it has already become a doctrine. The full destruction of homes, hospitals, schools. I warned the international community when I presented my Anatomy of Genocide report. If Israel has not stopped, this will become a modus operandi. And 6 months later, Israel was practicing in Lebanon what it had done to Gaza. And now it continues in Lebanon, in Iran, and it will not stay there. So I have no hope whatsoever that the Palestinians in Gaza will be saved if there is no massive intervention to stop Israel. And the most peaceful way to stop Israel is to cut ties, economic ties, military ties, and financial ties with Israel. Thank you. We can try to go back to Jeremy again, otherwise I have his question. Can you hear me this time or not? Yes, thank you. Perfect. Thank you so much. Apologies for that. Madame Albanese, merci pour vos mots. Une question en français, encore une fois. Je voulais que vous reveniez sur le rapport et ce que vous avez dit sur cet environnement de torture. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie sont soumis à un environnement de torture, en donnant des exemples? Et est-ce que vous n'avez pas peur, c'est la deuxième question, que cette vision maximaliste de la torture soit contestée par vos collègues juristes? Écoutez, moi, je n'ai pas l'intention de me faire applaudir par des juristes qui, pendant des décennies, dans la poursuite de la rigueur scientifique, ont oublié
ce que les droits humains sont là pour, c'est-à-dire protéger la vie humaine. Franchement, je m'en fiche que la catégorie juridique n'est pas suffisante à comprendre ce que Israël fait aux Palestiniens. Regardez les autres disciplines, regardez la psychiatrie qui parle effectivement de torturous environment. Et en fait, c'est même pas moi qui a utilisé ce mot parmi les juristes. Il y a d'autres relateurs spéciaux sur la torture qui ont parlé de torturous environment. En fait, c'est des gens comme ça, des gens qui comprennent que le droit est là pour protéger les êtres humains et pas pour vendre des bouquins qui soient lus par les étudiants et finalement ne servent à rien. Non, je n'ai pas peur, ça ne m'intéresse pas le jugement des autres. Ça m'intéresse qu'on arrive à arrêter cette monstruosité. Et franchement, ouais, non, c'est ce que je dois dire. Mais ce qui est torturous environment, c'est sous nos yeux. Je ne vous demande d'autre que de regarder et d'empathiser, de vous mettre dans les chaussures d'un papa qui voit son bébé d'1 an aux jambes brûlées par la cigarette d'un soldat qui veut extraire une confession à son papa. Un bébé d'1 an. Oh, mettez-vous dans les chaussures, si vous pouvez, de quelqu'un qui va enregistrer la naissance de ses enfants, revient à la maison et ses enfants ont été tués avec sa femme. Et vous voyez, ça fait 5 générations que les Palestiniens souffrent ça. Et moi, les personnes comme moi doivent convaincre les personnes comme vous que c'est un torturous environment, ou les personnes qui prennent des décisions dans les États membres. C'est ça qui me fait peur. C'est pas ce qu'Israël fait, c'est le fait que ce qu'Israël fait n'est pas suffisant à faire bouger cette machine qui, franchement, s'il ne sert pas à arrêter un génocide, ça ne sert à rien. Thank you, Ms. Albanese. We have another question online. Bonjour, merci beaucoup, Madame Albanese. Et en fait, souvent vous êtes en fait critique vers les Nations Unies, la réaction, on va dire, des Nations Unies et tout ça. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il peut faire les Nations Unies de plus qu'ils font maintenant. Et est-ce qu'en fait les critiques c'est toujours voilà sur les questions du Conseil de sécurité, ou bien vous avez aussi des critiques vers les agences des Nations Unies en général, parce que en fait on a l'impression en fait que le langage que vous utilisez est beaucoup plus clair, vous et la commission en fait d'investigation pour la Palestine, un langage beaucoup plus clair pour décrire les génocides, les crimes contre l'humanité, qui est un langage qui n'est pas trop utilisé, on va dire, de Haut Commissariat des droits de l'homme. Est-ce que vous avez des commentaires sur ça? Non, écoutez, je pense que le commissariat aux droits humains a progressé, disons, dans la réalisation du problème. Je pense, je vois que en fait, ce sont d'autres parties des Nations Unies qui vraiment manquent de vision, manquent de courage. Ça, c'est quand il y a un génocide, on n'a pas besoin d'intelligence, on a besoin du courage. Et ce que dans cette organisation manque, c'est soit le courage, soit l'intégrité. Parce que franchement, la raison pour laquelle moi, avec la plupart des relateurs, des experts indépendants, des procédures spéciales des Nations Unies, nous parlons vraiment avec une voix. C'est une voix d'intégrité. Nous regardons les faits et nous les commentons selon le droit qu'on nous a demandé d'appliquer aux faits. Mais je trouve honteux que l'organisation elle-même ait des partenariats avec des organisations qui sont liées au génocide. L'organisation elle-même utilise des outils
qui sont produits dans le système que Israël a mis en place pour détruire le peuple palestinien. Et ça concerne tout ce qui est en dotation aux missions de paix, de peacekeeping, tout ce qui est big tech. Je vais jamais me reprendre de la déception de savoir que les Nations Unies ont eu un forum en célébrant les développements de la big tech. 15 jours après, j'avais été sanctionnée par les États-Unis pour avoir dénoncé cette big tech. Vous voyez? C'est pour ça que je dis le système a des problèmes. Et aujourd'hui, si on n'est pas parti de la solution, on est parti d'un problème. Thank you, Special Rapporteur. Do we have another question in the room? Do you have a few other remarks? Oh, thank you. Thank you so much. Sorry, we have a hand up, actually. Nick, you have the floor. Yeah, thank you. I'd like just to come back to the issue of deaths in custody. When we had a committee against torture hearing last year, they were talking about at least 75 deaths in custody. I think in your presentation to the Council yesterday, you were talking about close to 100. I'm wondering if you can confirm that the deaths in custody are continuing, that there have been more, for example, this year. And secondly, you referred specifically to the case of some doctors, including Dr. Adnan Al-Bursh, who died in custody. I'm wondering if you've received any information that sheds more light on the circumstances of their deaths and who should be held accountable for them. Thank you. The information I provided in the report is, of course, I couldn't go and do the death count myself, but I relied on information provided by Palestinian and Israeli lawyers and others. These are the deaths that are confirmed. I mean, I do suspect that among the thousands of those, for thousands of those missing, those disappeared, there might be other deaths. The point is that there is a need to, as I said, the priority is to stop Israel. Deaths will continue, for sure. I mean, Israel is planning to pass and to introduce the death penalty. The death penalty, so to officialize, to institutionalize ways to kill Palestinians even faster. How brutal it is. So, of course, I'm scared. I do have good reasons to say that while all Palestinians have become a target, certain categories have proven to be treated with more vindictiveness. And medical personnel and journalists are among them. So I think that this is an intention to punish people like doctors and make sure that those who remain are depleted forever of those services, because you can rebuild a hospital even fairly quickly, but how do you reconstruct that tissue of knowledge, of expertise that is needed? And it must emanate. You cannot ship doctors from abroad. It emanates from the place, and this has been destroyed. I prefer not sharing more than I know, more than I've said about Dr. Al-Bursh, out of respect for the will of the family. But this is brutal, and there are, again, this is not one isolated incident, and we shall not fixate ourselves of one name that has become
famous. There is Dr. Abu Safia, who's still in detention, and many others doctors like him, medical personnel like him, still in detention. They are hostages to an unlawful occupation. They must be released without further delay, because this is what is absolutely urgent now. Thank you. We have another question. Oui. Pardon, puisqu'il y a encore la possibilité d'une question. Je n'ai bien sûr pas encore pris connaissance de votre rapport. Est-ce qu'il y a une partie du rapport qui aborde la question des éventuelles, je ne sais pas si elles ont lieu, tortures ou agressions commises par le Hamas dans le territoire de Gaza? Comme je l'ai dit hier, moi je condamnais tout acte de torture commis par n'importe quel acteur, même y inclut des membres des groupes armés palestiniens, le 7 octobre, après le 7 octobre. Mon rapport ne couvre pas ça parce que c'est un rapport qui s'inscrit dans le contexte d'un génocide et des actes commis par Israël, parce que finalement c'est aussi ça qui le mandat onusien qui m'a donné demande. Ça, ouais, je pense que ça répond à votre question. Thank you, Special Rapporteur. Any other questions? Yes. J'ai une question par rapport à la situation de Marwan Barghouti et d'autres prisonniers, justement. Est-ce que vous avez des informations précises dernièrement par rapport à cette situation? Non, je n'ai pas des informations récentes plus que vous savez déjà. Mais seulement une chose, il y a une campagne globale pour la libération de Marwan Barghouti, que c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Lui et les autres Palestiniens qui sont détenus illégalement par l'occupation illégale et le système d'apartheid israélien. C'est ça, vraiment, on devrait avoir une campagne visant à la libération de tout otage palestinien. Maintenant, c'est vraiment le moment de dire, de s'inspirer par la grande résistance du peuple israélien pour ramener chez eux les otages israéliens, bring them home. Thank you. We also have Emma online with a follow-up question. Yeah, thank you. Just to follow up on Nick's question and what you were saying about the vindictiveness against medical staff, do you know how many are actually still in Israeli custody? How many Palestinian doctors and medics from Gaza? Because that will obviously affect the ability to rebuild the health system. Thank you. Yes, I do, but sorry, bear with me. Here, every mistake counts a lot. So, no, sorry, yeah, around 150 doctors and medical personnel are still in prison. And if I'm looking at my UN advisors, my memory does not fail me, over 1,000 medical personnel have been killed. So it's clear that there is a targeting of medical personnel together with journalists. 300 journalists have been killed. So again, yeah, I think it speaks for itself. The health system has been destroyed, and you know the risk. The reason why I say we need to address the problem at its roots is that we have this tendency of focusing on the symptoms. I've been part of it. I've been working in the occupied Palestinian territory, and I've been part of that humanitarian industry, focusing on
oh, let's ask Israel, we need to make sure that Israel respects the rights of the Palestinian children in military courts. No, this is shameful. We need to make sure that Israel stops arresting and detaining Palestinians, especially children, and trying them in military courts. We need to make sure that Israel withdraws its troops, dismantle the colonies, and stop tormenting the Palestinians. This is the thing. So Israel has decimated the health system from the very beginning. This is part of the intention, because apart from those who are killed by bombs and snipers, there are all those who die, and this cannot be counted, surely not today, die because of infections that couldn't be treated because of lack of medications, or because of they had chronic illnesses and could not be cured. And look at the sadism. Israel wants everyone to leave, but they want them to leave en masse in a disorderly fashion, because even those applying for medical evacuation cannot leave. How brutal it is. How brutal. Again, seriously, every question you ask me, I could spend hours to tell you more and more. But what else needs to be seen in order to stop Israel? Why Israel is granted this enormous exception and license to kill, to rape, to torture a population? Thank you. No, sorry. 1,722 health workers were killed. So 1,000 was up to last year. So it's nearly double what I just said. Thank you, Special Rapporteur. We will now have to close this press conference because the dialogue is continuing. So I want to thank you all for joining us today, and thank you to the Special Rapporteur for being with us. Thank you very much. Thank you all. You are in the meeting now. Recording.